Sunrise of the 21st century throws light on the busy human life. The human density is 234 per square kilometer in this area. All are very busy in their routine and hardly have time to focus on climate change. In this era of global warming, to deal with the rising temperature, man is using the modern technology. These machines cool down a room but eventually increase the temperature outside. Different anthropogenic activities are disturbing the balance of the environment. In such times, a government department is working to preserve the natural heritage of the Mother Earth. Located along the Gulf of Cambay, this is the land of Bhavnagar. This is the story of Bhavnagar Forest Division, serving a bridge between the community and conservation. Bhavnagar is famous for its grasslands. The Bhavnagar Forest Division has about 37 grassland areas, locally known as weedies. At the first glance, grass may look ordinary, but it is a lifeline for people and their livestock. During the time of drought, the same grass saves many lives in different districts. Grass production is a very difficult task. At the onset of monsoon, the grass seeds are sown in the saucer-like pits. In the scorching heat of summer, the staff of the forest department carries out such plantation in a vast area and then awaits for the rains. During summer, the trees that add beauty to this dry landscape are also an outcome of the hard work by the forest staff. The native tree species grown by the forest department are a blessing for mankind, birds and insects. During the peak summer, the forest staff works hard to grow numerous saplings in the forest nurseries, and these nurseries become a safe shelter to many birds in harsh summer. The water sprinkled on the saplings attracts many birds. In total, 5 nurseries are being run by the Bhavnagar Forest Division, and about 5 lakh saplings are grown here annually. અહીંયા મુખ્યત્વે વનઉપયોગી જે વનસ્પતિ છે એનું આપણે મોટા કરી અને ઉછેર કરી અને તે બીટ વાઇઝ આપણે એની વેચણી કરીએ છીએ અને એ જગ્યાએ બીટ વાઇઝ વાવેતર કરવામાં એના માટે અહીંયા ઉછેરવામાં આવે છે. The tree species like tamarind, ziziphus, salvadora, butea, which are important for the biodiversity, are grown here and planted during the monsoon. Summer is also the breeding season for local birds. A parakeet has successfully raised its chicks in one of the trees of the nursery. The presence of Indian pita and sirkir kokur in the nearby areas indicate the arrival of monsoon. The rainfall in the weedy area is a good news for the wildlife. The water helps the grass seeds to grow, and in no time the grasslands of Bhavnagar flourish with green grass. The water flowing from the
top of the forest hills, reaches the ponds and jhels of villages, which attracts many water birds. During monsoon, another unique type of nursery is developed by the Forest Department, the mangrove nurseries. મેંગ્રોવમાં એવિસિલિયા મરીના નામની જે સ્પીસીસ છે આ સ્પીસીસનું મોટા ભાગે વાવેતર કરીએ છીએ. મેંગ્રોવ વાવેતરમાં અમે ઓગસ્ટ જ્યારે બીજ આવે ચેરમાં ત્યારે અમે એની નર્સરી શરૂ કરીએ છીએ. બીજ વાવેતરથી પણ સારા પરિણામો મળ્યા છે, પણ એના માટે અમે રેઝ બેડ કરીને એનું બીજનું વાવેતર કરીએ છીએ. ચેરનો વિસ્તાર છે એ ઘણો જ વધ્યો છે અને છેલ્લે લગભગ 5-1 વર્ષમાં અમે 1100 હેક્ટર જેવું સારું કામ મેંગ્રોવનું કરી શક્યા છીએ. Bhavnagar coastal area has about 100 square kilometers of mangrove forest. They also provide shelter and breeding habitat to a variety of fishes and crabs, which on the other hand attract birds. Another important area on the coastline of Bhavnagar is Mahua. In addition to its coconut plantations, it is also famous as a habitat of the critically endangered white-rumped vultures. While the population of vulture is declining in other parts, it is quite stable in Mahua. The Forest Department is working with farmers to provide safe breeding sites to the vultures. બાકી ગીધની હાચવણી અમારી એ રીતની છે કે ત્યાં કોઈ ઉડાડવાના નહીં, પછી નાળિયેર પાડવા ચડવાનું નહીં, પાડાવાળાને ચડવા દેવાનું નહીં. આ રીતે અમે હાંસવીએ છીએ અને અમને પણ ફોરેસ્ટ ખાતાવાળા એના વળતર આપે છે. અને 2 વર્ષ પહેલાં જે અહીંયા મિટિંગ હતી ના સાહેબ આવ્યા હતા ત્યારે મને 4,000નું ઇનામ પણ મળેલું. In addition to the unique support by the farmers, there are a few other reasons behind the stable population of vultures in this area. भावनगर की बात करें तो भावनगर यूनिक इस सेंस में है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन वल्चर की है ये डिक्लाइन होने के बावजूद अब स्टेबल स्टेट में है. और स्टेबिलिटी का वजह मैं कहता हूँ, एक जो यहाँ के लोग हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है. दूसरा जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, खास करके एनिमल हस्बेंड्री और जो डिक्लोफिनेक का जो उपयोग करते थे इसकी एक ख़त्म हो गई, इस कारण से पॉपुलेशन का पर इफेक्ट नहीं है. और थर्ड मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये एक जब इकोसिस्टम अप्रोच आप अपनाते हो तो इसमें अदर एनिमल्स के कंजर्वेशन के कारण भी वल्चर का सपोर्ट जो कंजर्वेशन में वो बढ़ी है. खास करके जो लायन एंड लेपर्ड्स हैं इसके बहुत से किल्स नेचुरली अवेलेबल होते हैं. दोज किल्स आर बीइंग यूज्ड बाय वल्चर एंड दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम इज़ वेरी मच कम्प्लीमेंटेड बाय द लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम. जी. Thus, the conservation of Asiatic lions is also beneficial to many other species. Due to the success of lion conservation, they have moved beyond Gir and have reached Bhavnagar through the corridors of Shatrunji River almost after 50 years. The saplings grown in forest nurseries are being planted here to develop the lion grooves and lion corridors. Due to the scientific management and conservation efforts, the wildlife population of this area is increasing. On the other hand, due to the expansion of human habitation, the distance between the forest and human settlements is reducing. This may increase the possibility of man-animal conflict. To save humans as well as wildlife from such conflicts, Bhavnagar Forest Department and its rescue team is doing commendable work. અગ્રામગુરુ રેસ્ક્યુ અમે પાલીતાણાનું કૂવામાંથી કરેલું. રાથળી પાસે ગામ હતું ત્યાંથી કદમગીરીમાં, અને 100 થી 125 ફૂટનો કૂવો ઊંડો હતો.
દીપડો સવારનો એમાં હતો અને ઘણી જહેમત બાદ અમે રાતે 4 વાગે એને 3:30 થી 4 વાગે કાઢી રહ્યા. Looking at the importance of such work, Government of Gujarat has developed a state-of-art rescue center called the Asiatic Lion Care Center, with all modern facilities near the Vadal area of Palitana town. એ ગ્રેડનું રેસ્ક્યુ સેન્ટર છે જ્યાં અમે દરેક એના બ્લડ પેરામીટર, એના સિરમ બાયોકેમિસ્ટ્રી તથા એક્સરે, સોનોગ્રાફી વગેરે દરેક સુવિધાથી સજ્જ છે. અને અત્યારે આધુનિક પદ્ધતિથી બનાવવામાં આવ્યું છે, જે જૂની પદ્ધતિમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરે, જેનાથી સેફલી વન્ય પ્રાણીને હેન્ડલ કરી શકાશે. વધુ સારવારની જરૂર હોય તો એને રાખી શકાશે, લાંબા સમય સુધી રાખી શકાશે અને આધુનિક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી એના રોગનું નિદાન કરી એમને વધુ સારી રીતે સારવાર પણ આપી શકાશે. Being developed under the supervision of well-experienced forest officers, this center will soon be recognized at an international level. रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रेस्क्यू सेंटर जो हमें पालिताना में बनाया है, ये वर्ल्ड क्लास रेस्क्यू सेंटर है. इसमें एनिमल का रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, डाटा कंपाइलेशन एंड मेनी मोर एस्पेक्ट्स ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं, दैट कैन बी डन हेयर. मेरा ये मानना है कि ये एक भावनगर में बनने के कारण, जो खास करके भावनगर का एरिया है या आउटर साइड एरिया है गिर का, जहाँ पर कि हम कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन में हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा. In addition to this center, in order to support the nature lovers of Bhavnagar, the department also runs a rescue and rehabilitation service within the city in collaboration with the locals. The migratory birds start arriving in the wetlands of Bhavnagar during winter. Amidst the nature-loving people of Bhavnagar, these birds stay here fearlessly and return back to their home before summer. With the end of winter, the water recedes and the area starts drying out. The grasslands are now changing their color. With this, the process of seed collection and grass harvesting begins. The harvested grass will be pressed and packed as bales. The collected seeds will be properly stored. The work to store the grass bales also begins at the end of winter. Bhavnagar is one of the highest grass producing districts of the Gujarat State. In the last 3 years, the Bhavnagar Forest Division has produced on an average 45 lakh kilograms of grass annually. Selected patches and portions of the grasslands are left without harvesting for the wildlife of this area. As per the rules of the government, this stored grass will be sent to the areas affected by famine. The journey of grass begins as a seed and sometimes ends into another district, where it saves the livestock
and acts as a blessing for the locals. At the first glance, the grass may appear dry and insignificant, but it plays a critical role for the livestock and our daily routine. Bhavnagar has been blessed with such natural heritage in the form of forests and wildlife, and this has become a part of its culture and history. મહત્વની વાત એ છે કે ભાવનગરની લોકોની માનસિકતા એટલે કે સામાજિક સ્થિતિ કલ્ચર એ એટલું અદ્ભુત છે કે જેને ઇકો ફ્રેન્ડલી કહી શકાય, પર્યાવરણ પ્રેમી કહી શકાય. કારણ કે ઘણી બધી વન્યજીવ સૃષ્ટિ એવી છે કે જે નોન ફોરેસ્ટેડ એરિયામાં વસે છે. મહુવા અને તળાજાની વચ્ચે કાળિયારની વસ્તી આવી જ રીતે નોન ફોરેસ્ટ એરિયામાં વસે છે. એની સાથે વરુ પણ વસે છે. એવી જ રીતે શેત્રુંજીના કાંઠાના વિસ્તારોની અંદર સિંહની વસ્તી પણ ઘણા બધા વિસ્તારો એવા છે કે જે નોન ફોરેસ્ટેડ એરિયા છે, રેવન્યુ વિસ્તારમાં વસે છે અને એ સારી રીતે પાંગરી રહ્યા છે. Similarly, the marine diversity found on the coastal areas of Bhavnagar district gives it an additional beauty. With an aim that more people can experience this natural heritage and also understand its importance, an ecotourism center has been developed by the Bhavnagar Forest Division near the coastal area of Rathod village. This ecotourism center offers decent facility of lodging and dining at reasonable rates. In the era of global warming, the efforts taken by the Forest Department for the conservation of nature are crucial to maintain the balance within the ecosystem for our upcoming generations. The fresh air, drinking water, agricultural crop, fruits and other food that we get today is because of Mother Nature. The human life is dependent on the delicate balance of an ecosystem where various factors are interconnected. The Forest Department is tirelessly working to maintain this fragile equilibrium. Each small effort has its own important role in building this bridge between the community and nature conservation. Humans are a very small creature in front of the vastness and power of nature. To ensure the survival of human race, nature conservation is compulsory, and for this, we all need to appreciate and support the efforts of Forest Department.